Mungu wetu anaweza. Kwa hivyo leo tunasema twende. Anaweza, anaweza. Mungu asiyeshindwa kweli anaweza. Anaweza, anaweza. Mungu asiyeshindwa kweli anaweza. Kama ni nguvu zako kashinda zile za simba, jemedari wewe mkuu, twakuita simba wa Yuda. Matendo yako dhahiri ya ukuu wako, tangu kale twakuita we mwamba imara. Kwa nguvu zako kawavusha wanao bahari ya Shamu. Hata wako Danieli hakuliwa katika tundu la simba. Nami mwanao najua kwa vyote kuwaweza. Nami mwanao najua kwa vyote kuwaweza. Na kwenye vita nishasema wanipigania. Nikikosa pesa, dhahabu na fedha, najua ni zako. Kwa unyonge wetu wewe nguvu yetu. Kwa ushindi wangu utukufu kwako wewe muweza. Anaweza, uwezo wake. Sote tucheze, 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 tuimbe, tuimbe. Anaweza, anaweza. Mungu asiyeshindwa kweli anaweza. Anaweza, anaweza. Sikia, Mungu asiyeshindwa kweli anaweza. Mwamba, mwamba ni Yesu. Mwamba, mwamba ni Yesu. Mwamba, mwamba ni Yesu. Mwamba, mwamba ni Yesu. Niko na yeye, nina Yesu moyoni, furaha kanipa mimi. Niko na wimbo mpya moyoni, kwa sifa nitaimba. Sadaka za sifa naleta kwako wewe. Umekuwa mwamba, msingi imara maishani mwangu. Na mengi kapitia na yote yamepita. Umesimama nami na hata nikistep na step tuna confidence. Tunaenda hivi, niko chini ya mwamba. Mwamba ni Yesu. Juu, alafu nasema mwamba, mwamba ni Yesu. Hey. Mwamba, mwamba ni Yesu. Twende. Mwamba, mwamba ni Yesu. Nipe hapa tu. Tick tock, tick tock. Hata muda ukipita sitababaika. Niko chini ya mwamba. Familia ikijengwa juu yako daima yasimama. Ndoa ikijengwa juu yako daima yasimama. Shule ikijengwa juu yako daima yasimama. Kanisa likijengwa juu yako daima yasimama. Tunarudi chorus. Mwamba, mwamba ni Yesu. Mwamba, mwamba ni Yesu. Twende. Mwamba, mwamba ni Yesu. Alafu nipe itwe. Mwamba, 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 mwamba ni Yesu. Mwamba, 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 mwamba ni Yesu. Alafu weka juu, weka chini, piga lock, make a step. Cheza chini, cheza chini, cheza chini, cheza chini, cheza chini, cheza. Rahisi twende. Weka juu, weka chini, piga lock, make a step. Cheza chini, cheza chini, cheza chini, cheza chini, cheza chini. Mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Mwamba, mwamba ni Yesu. Twende, umeshika. Mwamba, mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Mwamba, mwamba ni Yesu. Familia ikijengwa juu yako daima yasimama. Hey, manze, karibu sana. Asante sana. Have a seat. Thank you. Welcome to the Luke Show. Asante. Hi guys, manze, wayuni mko aje? Karibuni sana to the Luke Show. Kama kawaida mimi ni King_Luke. In case you're new here to the channel, kindly subscribe
and help us share for that we can reach more people, so that we may impact more people, inspire them, entertain them and inform them in a positive way. Na kama kawaida nakuanga na boys wangu mzito. Kijana mzuri mzito kidogo amepiga gym. It's DJ Q kila mahali. Na after subscribe, make sure you press the notification button. Make sure umefinya. Leo umejipanga ama tukufinya. Wacha kutisha hadi. Na leo manze tuko na msanii mmoja, a gospel artist ama a gospel minister, atupea more story about him. Na akona many songs actually on YouTube, anaitwa John Nyambu. John Nyambu. Ni aje? Poa sana. Karibu sana. Asante. So before tuanze nataka muangalie ile camera, ujiintroduce na useme who's John Nyambu in few words. So in few words, John Nyambu is a gospel musician. The ministry part of it, it's the motive of how you do it. The motive, how you do it, values and principles that you subscribe to is what will distinguish you. If you are a music minister, I'm an entertainer. So me, John Nyambu is okay. Si lazima uniite minister, psalmist. Ukisikiza nyimbo zangu utajua motive yangu. Your songs does that describe who you are. Yes. Like your work will speak for you. Yes. Si lazima munipatie title ndio. So be comfortable kunita John Nyambu. That is me. In terms of describing myself, I'd say I'm a graduate, CEO wa KU. So at KU ni mwasalimia. So that is my education background. And nifanya economics, finance. I'm a theology student. So ulimaliza economics, sasa you are a theology student. Yes. Basically, I'm doing it not to be a pastor. Kila mtu anauliza unataka kuwa pastor? Hapana. It's for purposes of me being equipped with the word and also having sound doctrine. So ukiweza kuimba, you know you have something to give to the people. Yes, based on the right foundation. So that is why I'm doing that course. Maybe the pastoral bit of it, it's more of a function rather than an office. So maybe that is being executed in what I share. And maybe people call for me to pray for them at times, So maybe that one is being executed differently, but not necessarily I have an office that it mini pastor, no. Maybe the other thing, I'm not from Central. That name, John Nyambu. We're not confused, sana. You're from where? From Central. You're near our Taita. When in Taita? Yes. I've seen you've done several songs with Taita. I've recently released a song, Taita. So at least I hope that one will help you. Lakini hiyo jina imenisaidia kupata events Central, so thank you guys. So thank you guys. So tunaonaga hiyo jina wana modo wa nyoba. Nasema sawa. Nyambu is your second name? Yes. It's a name on its own. So si Nyambu Ra. What about your surname? It's my surname, John Nyambu. So that's what I use. Your middle name? Kwa certificate zote. Middle name ni Kisombe. Kisombe. John Kisombe. So umesomea Magruya Coast ama? Nimesomea Umasaini 10 years. Na kuzaliwa? Nimezaliwa Coast, grew up in Nairobi. So time gani ndio ulikuja Nairobi fiti sasa? Nairobi, I came to Nairobi 2001 or 2000. Ukikuja kusoma? Nilikuja, reason being our parents passed away. My mother passed away in 1998. My father in 1999. So si tulisambazwa, so unaambiwa wewe tena na aunti wa Nairobi. Wewe ambao unabakia Mombasa. Mwingine wewe kaka ushago kidogo. Tutakujia. So there was that, tulidividiwa hivyo. So that is how I found myself in Nairobi. Sasa, and when did you get born again? Kuna zile za high school tuliokoka kila Sunday. Za weekend challenge. Yes. Ni nyinyi mlikuwa mnakoka mara 5. Niliokoka form 1, first term form 1, second term. The challenge with high school, naweza sema maybe there was no
discipling and accountability. So kuokoka watu husema ni mara moja. So hiyo ya form 1 naweza sema ilikuwa with no accountability, so nikaokoka terms zote, nikaokoka form 2, form 3, form 4. But I committed my life maybe seriously, because also there's the part of understanding why and where and at what point unaweza sema umepeana maisha yako. That is 12th April 2013. Nilitafuta pastor, akamwambia manze, sioni kama njia zangu ziko sawa, niombe. Kwa anaitwa Lopez, Ekelewa mikono. He just akaniombea tu, sikuekelea mkono. Anikuulize, shida inakuwa gapi hiyo kuokoka many times? Juu hata mimi nimeokoka. Shida, I think nimestate hiyo shida. Shida ni one, there is no discipleship. 2, no one explains to you, now you have been born again. Okay, what is it? Oh yeah. So there is no discipleship, accountability, and proper informed knowledge of how you ought to live. That means all that fall under discipleship. So I know you from Deliverance. Uliyokokia tu Deliverance? Tulikuwa na doulos. I can say I recommitted my life to Christ. Since kama kuokoka ni mara moja. Mtu hata you understood. So when did you now decide you want to do music and as a gospel minister? I was previously writing songs. So for guys, you just writing rap songs. So when I began now recording music, 2015 December. But previously nilikuwa naandika tu and I was singing even before. You feel in studio, there is someone who told you you need to go to studio? No. Me mwenyewe, I had the call was very clear. So before that nilijua nafaa kuanza kurecord. So me what I asked God, kuna wale watu sasa wanasemaga tupatie sign. I think I'm one of them. So the confirmation of that beat niliapia on Citizen live. Siku nikatextiwa tumekuona Citizen. Tulikuwa tu tunaimba tu ile. So maybe I took that as a confirmation. This is the space I want to be, but now there is the journey. So 2015 December, mimi mwenyewe niliulizia kwa fellowship. Anyone mwenye anajua a producer, tafadhali just give me any leads. Nitaenda nianzie kwenye nitaanza. So I met my producer through a fellowship. Alikuwa producer nani sasa? Alikuwa anaitwa Mayor. But before recording, I read the whole Bible. I also needed a proper foundation of why I'm doing that. So nilichukua 6 months kwanza. Prepare. Just reading the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel. So to be a gospel minister, you need that foundation. Me, I felt I needed it. It's important. So najua si kila mtu ameweza maybe. It is not like the 10 commandments. Lazima. But kuwa na solid foundation takusaidia sana kwa writing yako. So mimi nilichukua kama an initiative. Siwezi enda kuambia mtu about Mungu mwenye sijui. We give what we have. Nice. So that is, I took the initiative. Siku hata nimeambiwa na mtu. It was not out of compulsion. So I think that's what keeps you kumefika point yenye musicians from the gospel side, they are moving to the other side. Hiyo ndo nasema ni kitu imekukeep you have that deep foundation. Yes, foundation. What keeps people in foundation na motive. At times we begin with the right foundation, but unafika mahali the motive changes. Na mwingine alianzia out of a wrong foundation, but the motive was right. So he or she is easily influenced because hakuwa na the right foundation. Okay. Anikuulize turudi kwa production. Umesema wewe ni writer. Tuasimu unaandikia look ni artist. Unamwandikia. There is a vibe unaandika nayo yenye akisoma atapata different. But now when you get the producer, it's totally different. How do you handle such a situation? How I handle that? One, I am an instrumentalist. So
What do you play? Which I instrument? play the guitar and the keyboard. So when I'm doing a song, the first thing naangalia where will this song fall in terms of genre. So we have there's R&B, there's pop, kuna reggae, and the different beats zenye unataka. So if you have that exposure, one inakusaidia sana. So I'll know from the word go. Hii wimbo ni ya worship. There's no way nitaanza kuiweka kama beat znaka. He design it might not work out for this song. So proper research and knowledge of a music genre will give you a very good foundation such that ukifika kwa producer hamwanzi kufikiria wimbo inaweza kuwa poa ikikuwa hivi. Ama producer ana come up na ama producer anakuambia hapa, anakuuliza eti unataka kureach out kwa kina nani? Hapana, basi tu change beat. No. If you have the right information and you are able to communicate to the producer na muelewane, hapo itakusaidia kwanza. Lakini if you go there with no idea, he can turn the song into anything yenye uko unataka. Okay, so what are some of the challenges you have faced in the ministry and the industry at large? There is the pressure to conform to a different ideology or the intended purpose of what you wanted to do. Maybe tuseme vile umesema, for example the song, utaenda uambiwe hii song yako wewe nafikiria una kamsemo yangu, wacha tuiweke ikuwe hype. Ndio utafikia wase wa yangu. Ati sasa hii wase wanashikwa na ngoma za dance ni nini? Unaona hii season ya wase wana dance, so kuna hiyo pressure yako, wacha nitoe. Mind you, you're still born again, but una change song, wacha ikuwe hype kwa sababu ulikuwa na intend ati ufikie wase wa yangu. But not, I have come to realize vile Mungu huwa amedrop song yako, hiyo song kwa spirit yako, even if it is done with that same style, itaweza kufikia hawa watu young, even if it was intended to reach out to those young people without changing it sana. So there's that pressure to conform to a different thing from what you the song was intended to. And then there's the pressure of challenges, finances. Music, good music is expensive. Hizo video unaona zimeshutiwa zinakapoa, zinahitaji do. Yes, so there's the challenge of money. I faced it when I was beginning, but maybe I'd advise someone out there, anza kwa producer mwenye unaweza afford. My first studio session was 1,000 shillings. That was what I had. How I raised that other money, nilianza kuuza t-shirts. Nilikuwa nafanya campus biashara ya kuuza t-shirts. That is how I managed to afford my first audio. Ulikuwa umejenjeruka. So niliona naweza afford hapa. So let me start here. I think that audio was 3,000 shillings only. So your song ilikuwa gani? Ilikuwa inaitwa Upendo. I performed that song for almost 7 months. Mi hata sikuwa kwa radio, lakini nilikuwa nimeshika KU. Na wimbo moja. Hiyo nikisikia presentation naamuka niko na wimbo. Ndio hiyo. So hiyo aggressiveness nilikuwa nayo sana. So one song, no video, haiko YouTube, lakini hiyo wimbo kuna watu wanaitambua sana. Kuna performance ushaipiga ikakuwa big ukasema hii na imekuwa noma. Performance. Ama ulipata audience nyingine kubwa. KU, the good thing with KU, it has numbers. So ukipewaga tu show unakujuaga tu wase wako. So nishaipewa 2016 nikuwe sijui curtain raiser wa Bahati, alafu walichelewa. So I had almost 40 minutes. Kuchoka. Hapana. So vile nilipiga show mpaka by the time watu wanakuja ni saa 4, wanapewa kila mtu I think 3 minutes or 4 haraka. Me I had already market ya kutosha. Ilikuwa live performance. Ilikuwa ni playback. I do both live na. Hamkurudia ma songs. Tulirudia. Kwa sikuwa na ngoma nyingi. So tunarudia tu. Nilipata a very big deal. Then Culture Week of course attracts almost 50,000 people. Alikuuliza KU nasikiaga kuna maishu. Hebu tuambie venye una handle ligi ma challenges, stress, depression. It's being kwa fellowship. Inasaidia sana cause uko na watu wanaweza kusaidia.
unless kama hawa watu kweli si Wakristo ukweli. Ukiwa ina fellowship, mimi nishaisota mpaka nikachangiwa haki. Si ndio? Ulisema umesota ama? Nilisema miaje. Siwezi lala njana na kuona uko hapo. Unasema mwanaume ni kujiongea. Watu wako nimesota. Nishailala nje. Na nikiwa tu hiyo campus. Nilifungiwa nilikula, I think nili overspend. So hizo wiki 3 za mwisho nililala kwa rafiki yangu tu. So challenges ziko. But sasa speaking out itakusaidia. At times watu kufanya depression because hawaongei. Anafikiria sasa yeye peke yake na hiyo shida. So try to find someone who you trust with the information. Atakusaidia. Alafu ni wanafanya collabo na Bruce Newton. Mlipatanaje mkapiga hiyo kazi? Tulikuwa church moja. So mmekuwa mkiminister pamoja, so mkavibe. Yes, I church. Nikamtafuta, it was the last song ya album yangu. And I wanted it at least ikuwe na maybe an upbeat song. So nilitafuta nikaona huyu ndo amepatikana. Let's do the song. So like how many songs have you recorded since you started music? I think around 30. 30 songs. Kwa sababu the first album which is out there has 12 songs. Zenye ziko kwa album I think ni around 1, 2. So the first album which is released has 12 songs. The second album iko na 15 songs. And then kuna hiyo, so 15 plus 12 is already tuko 27. So and there hizi zingine zenye nimefanya tu. Na umefanya collabos mingi, unapenda collabos sana ama nini? Yes, reason being I try to avoid monotony. So when you bring in mse different, anakujaga na input tofauti. And also anakusaidia ku-expound your idea base of how you do your music. So collabos bring about avoid your monotony. Because kama ni wewe tu hakunafika tu mahali watu ayumse kwani anaga sound nyingine. So ukileta mse mwingine different anakam na idea. And also there's a kind of richness a song inatoka nayo when incorporate a different mind. Alafu juzi Ezekiel Mutua amesema wasanii hatuna pesa. Industry inalipa ama ilipa. Wasanii hamna kitu. Naweza sema ali generalize. Personally I don't generalize. So it depends with huyo msanii, does he entirely live up on music? Reason being how we are cultured. Music si kama these other countries where an artist is an artist fully na inamlipa. So maybe he alluded that now that in Kenya people don't really support their own, then artists don't have money. But that is a generalization. Wasanii wale wamesoma wako na kazi zao tofauti, wako na pesa. Msanii mwenye ule labda anategemea muziki peke yake, they'll have to do so much ndio kupushio muziki. So maybe they'll be termed as maybe poor. But not really. Na sahi Wakenya wana support muziki ama bado haijafikia level? Hatujafikia hapo naweza sema. Because if personally there was a time I had more subscribers from Tanzania than from Kenya. So it is us to own our artists and to own our content, our programs, the way Nigeria has done. Mpaka hiyo Nollywood yao. Kuna mtu ni photographer na hiyo ndo kazi namlisha. So it is upon ourselves as Kenyans to promote. Na tunasemaga hakuna muziki mzuri. Muziki iko. There is so much good content. Maybe what is normally up there ni ile haiko poa, and now people generalize gospel inakuaga hivi based on this one song yenye ama this one individual. But I'll challenge them, go to YouTube. There are so many good songs. Go to YouTube. There are people who are doing so much good stuff. Na ni hapa tu country yetu. Tuwa support. Sijakwambia hata uende kwa channel yangu. Enda kwa hizo za watu wengine. Lakini pia ukitaka kwenda kwa yako hebu wape jina ya channel. Jina tu ni moja, John Nyambu. There is so much good content. Social media. Hiyo jina tu moja ukigoogle
John Nyambu, so It's enough. Instagram, kila It's mahali. enough, eh? Instagram, John Nyambu. Facebook, John Nyambu. YouTube, Okay. John Nyambu. LinkedIn, John Nyambu. Then across all music apps in the world, kutafuta tu John Nyambu, it will bring Uko you hizo up. apps mpaka maboomplay ni nini? Yeah, these are Boomplay, iTunes, Amazon, zote. Album yangu iko hapo. So type to John Nyambu, it's there. Utaipata everywhere. Okay. Hata kama uko Australia, you're watching us, go to any music app. It's enough. So as we end up, I want you to talk to every young person, either who wants to do music or just any young person mwenye, as in just talk to them, encourage them even. And I think angalia hii camera, this. Sawa. To any young person, I would advise or maybe talk to you as an elder or a younger brother. First of all, it's important as a young person knowing the reason why you exist. And